Occidental Mindoro State College, from PUP Bansud Branch, UCC North. Magandang hapon sa inyo lahat. At meron din tayo dito na results. Meron tayo from Philippine Air Force, organization and institution from Philippine Air Force. DSWD, yan, dami. LGU Gerona. So magandang hapon sa inyo lahat. Si Sir 7, nagbe-break lang yan, pero maya-maya, babawi din yan. So excited na ba kayo, no? Sa pag-take ng exam? Kasi ako, kinaabahan ako ng konti. Actually, sa mga, hindi ko pala na-introduce sa sarili ko. Ako din na nag-host ng last session. I'm actually a graduating student from Camarines Norte State College, and one of my needed to fulfill is yung OJT, on the job training. And joining with me today is one of my colleagues then, sila Jan Ed Cereza, Joshua Medina. We're from Camarines Norte State College. OJT. So it's our 4th year, 2nd semester. So, sino bang mga dyan? Graduating din. May graduating mo dito? Iwan nyo lang sa ating chat box para yan, ito. From raise the hand. So, yun. Importante itong ating exam. The exam is yung diagnostic exam natin. Yun yung a-assess kung talaga bang meron tayong capable skills and knowledge in the IT world. So, yun. Kinakabahan din. Pero kahit pa ba, carry lang. Andiyan naman si Sir Sen. Ayan, si Romeo Marquez, same. Ayan, same daw. Si Jennifer D. Aguilar. Ayan, graduating din. Jean Abel Maaliw. Happy graduating. Sana tapos na sa thesis. Regine Madera. Ako po, working in PNP. So, hi, Ma'am Regine. Good afternoon sa'yo. PNP where ba? Saan PNP po? Campola po. Camsur. Albay. Yan, Albay. Magandang afternoon sa mga taga-Albay natin. Bikulaan. So, madam, ilang taon na po kayo interested sa programming construction? Actually, simula pa lang nung nag-aaral ako, tapos kinontinue ko na siya hanggang sa mag-graduate. Tapos ngayon. So, kayo po ay graduate ng IT or criminology? IT po. Okay. IT. Alright. So, good pay po ba? Good pay sa PNP? Medyo mataas ba yung salary, ma'am, sa PNP? Tama lang. Tama lang. IT. Alright. Thank you, Ma'am Regine. Ano pong mapapayo nyo sa mga IT students na gustong pumasok sa PNP or other related government organizations? Una, yung eligibility. Tapos, kung papasok man ng PNP, yung BMI, yung neuro, dapat stable, gano'n. Kasi madami siyang mga requirements. Yan yung heights din. Yun. Then, tiwala sa sarili kapag nag-exam, sa Napolcom, gano'n. So, mag-exam din po ba sa Napolcom pala yung mga IT students na IT graduates na gusto kapag wala na board exam, need po mag-exam ng civil service or either Napolcom. Oh, okay. Alright. So, kapag meron namang diagnostic exam, so tingin ko, isa yun sa mga magagandang credentials. Tingin mo, ma'am, no, kapag nakapasa ka sa ICT diagnostic exam, right now, di ba po may exam na ngayon sa ICT? If I'm not mistaken, sa July po ata exam natin. June, yan. Ano po siya? Nationwide? Nationwide yung exam. Or kapag dito sa Amnorte. Dito po meron kami dito sa Amnorte. Kapag Albay, saan po siya? Saan po ang exam niyan? Sa Albay branch, ang exam po dun, hindi ko po alam sa DICT dun sa, sa Albay branch. Okay.
Pero di ba parang board exam na rin yan ng mga IT tapos comsci? So, depende po dun sa Albay branch kung kailan sila mag-host ng ICT diagnostic exam. So, Yan po talaga ever. inaantay ko. If Yan ever po, inaantay no? ko. If ever, meron. Okay. Meron. Apo, hoping. Alright, sige. Sino po pwede natin kitsikaan dyan? Ma'am Regine, maraming salamat. Maraming salamat Welcome po. po. Thank you. Ma'am, Sir Mel Chris Rodriguez, magandang hapon. Yan. Sir Mel Chris, kumusta? Sa ating Facebook page, kumustahin natin yung mga kasamahan natin. Meron tayo dito, and Jeffy Baluran from Zamboanga City. Magandang hapon. Magandang hapon din kay Richard Marson, Bea Nicole Noscal Tabuga. Magandang hapon sa inyo. Of course, yung attendance sheet natin sa mga hindi pa nag-attendance, mag-attendance na tayo and a little while later, i-release na natin ating evaluation forms. So yung evaluation forms, you will assess kung kumusta ito ating session 3 ng Review and Programming Concepts hosted by DICT Camarines Norte. Ayos naman sir, sabi ni Sir Melchris Rodriguez. So sige, actually pwede na po natin siguro habang naghihintay tayo, sagutan na natin ang ating evaluation forms. I've been given an instruction na 3:30 p.m. pero 3:26 na. Tingin ko pwede na po ito natin ibigay ang ating evaluation forms. The certificates, yung mga certificates natin dyan, ibibigay natin in 5 working days to your email. So make sure na tama yung email nilagay nyo sa attendance sheet para dagdag credentials din when it comes sa ating mga interviews and job opportunities, di ba? Iba pa rin pag nag-review ang programming concepts dito sa DICT Camarines Norte. Alright, standby lang tayo sa ating evaluation link. Thank you po, link na disconnect. Okay, thank you. Ma'am Carmelita, standby lang sa ating link. Saan po isasend yung link ng assessment? Yung link ng assessment, yung evaluation link dito po sa ating chat box. Opo, evaluation link nasa ating chat box and sa chat box sa ating Facebook page. Ito ang ating evaluation link. Okay po, thank you. Thank you, ma'am. Ang dami palang participants talaga ng DICT, no? Kasi pansin namin, kami dito sa Camarines Norte, nag-expect kami na some of the majority ng mga respondents or participants ay mga kababayan namin. Kaya natutuwa kami dahil dito sa ating response sheet, meron kaming respondents, participants from other regions. So maraming salamat sa mga pumunta. Especially sa mga taga-NCR. NCR, we have 44 respondents. Maraming salamat. Alright, shout out nyo yung yung school nyo, no? Yung university, saan pa kayo galing, organization. You can shout out your organizations dito sa ating chat box. Iwan nyo lang para may kababayan or kaklase kayo. Matuwa naman sila na meron silang kasama nyo. Shout out po from Ilocos Sur Community College from Melaila Silvania. Shout out sa mga taga-Ilocos dyan. Shout out din sa mga taga-CCDI Legazpi from Regine Madera. Good afternoon. Kumusta? Sana may mga kasama kayong mga ka-eskwela nyo, no? Kasi iba sa tingin ko, no? Ano sila eh, may pasok pa, di ba? Pasok pa, may online class. Pero yung iba na wala, talagang maganda manood kahit pa paano ng mga ganito. Ng mga review concepts, review and programming concepts via Zoom and sa Facebook, di ba?
para educational yung time. Shoutout din sa mga taga-Talubhasa ng lungsod ng Lucena. Ayan. Shoutout din sa mga taga-DMMSU NLUC from John Albert Valera. Shoutout from PUP Maragondon ni Daisy Reyes. Shoutout din from Surigao State College of Technology, from SCCT Genesa Caldo. Gandang hapon. And shoutout ni Paolo Ramos sa mga taga-PUP Binyan Campus. Kumusta kayo dyan lahat? No, magandang hapon. Thank you for joining DICT Camarines Norte. And of course, pinopromote namin yung Camarines Norte. Ha? Actually, katatapos lang ng Bantayog Festival na itong mga nakalipas na araw. Kasi nasa amin talaga yung original at kauna-unahan Jose Rizal Monument nandito sa amin. Actually, nandito sa likod lang namin, yung office namin dito. Dito. So, isa sa mga tourist destinations dito sa Camarines Norte. Yung Bantayog Festival and yung Bantayog Monument. Punta kayo. Malapit na yung summer. So, di ba? Pwede kayo pumunta. Shoutout din sa PUP Bansud Campus from Kenneth Arillas. Gandang hapon. Alright. Malapit na yung summer. No? At habang lumuluwag tayo dito yung ating mga restrictions via COVID-19 pandemic, siyempre kailangan natin mag-relax, di ba? And mag-enjoy. Kaya try dito sa Camarines Norte. Dito sa taas lang, first province ng Bicol Region. Shoutout po from DMMSU NLUC. Shoutout kay Mel Chris na nasa India. Alright. Okay. Nasa India pala ito si Mel Chris eh. Magandang hapon ha. Magandang hapon from Proy Juven Corpus. Alright, so yung evaluation link natin, it will be sent a little while later ha. Send na natin. Alright. Shoutout sa akin, sabi ni Carmelita Zabala. Yan, shoutout. Of course, the link for the evaluation form are now sent sa ating chat box. So please review ang ating munting review sessions on programming concepts dito sa Facebook and Zoom ngayong April 26, 2022. Shoutouts kay Jennifer D. Aguilar. Shoutout daw from Kalinga. Right. Sa ating Facebook page, tignan natin ang mga response natin sa ating Facebook page. Kumusta ba mga tao dito sa Facebook? Alright, so Sir 7, tignan natin. Sir 7, okay na po ba tayo? Any 4 p.m. Kasi last time, nag-request yung ilan sa mga tao na tagalan yung ating review and programming concepts para naman mas maraming matutunan. Kasi last time, bitin. Pero ngayon, tingin ko tinagalan namin. Ginawa namin hanggang 4 p.m. para sa inyo. Yan. Hello, sir. Good afternoon po ulit. Sir 7. Hello po. Ayun, good afternoon, Sir 7. So, kapag pahinga si Sir 7, okay, mag-continue na si Sir 7 sa kanyang presentation. Okay, guys, ulitin ko lang, no? So, please mute your microphones if hindi kayo engaged ni Sir 7. Mag-chat lang kayo ng inyong mga comments sa aming chat box para updated kami sa inyong mga queries. And enjoy ang ating continuation of our session 3 on review and programming concepts
right here dito sa DICT Camarines Norte. Alright, Sir 7. Thank you. Share ko lang yung screen ko, ano, sir. Wait lang po. Saan na yan? Screen. Erase. Ay, thank you so much po. Pasensya na. Medyo sumakit talaga yung lalamunan ko kanina. Hindi ko na hindi na ako makapagsalita ng maayos. But anyway, thank you so much po sa lahat na nagstay, na nandito pa rin ngayon and willing to listen dun sa ating presentation. I see familiar names from, siguro yung iba parang students ko pa before sa Baguio, pero I'm not sure. Anyway, let's continue our discussion about the program structures in C++ and Java. And now we're going with arrays. An array is a group of items that can be identified as similar because they are of the same nature. So we can think of an array as this one, or probably a set of fruits. So as long as the items are the same type, so we can say that, or we can create an array from that. So we have three types of arrays. Number one is one-dimensional. The number two is two-dimensional. And number three is multi-dimensional. But in this session, this presentation, I combined the two and multi-dimensional array because these are interrelated, and we can make a two-dimensional array, a three-dimensional array, or even if you a six multi-dimensional array, or yung tinatawag natin yung the representation can be a Rubik's cube. Okay, but for preparation in the ICT proficiency exam, I will discuss one-dimensional array. So we will just focus in one-dimensional, but I will give you some overview ng two-dimensional. Kasi baka bigla mag-update yung exam, magkaroon ng two-dimensional array. Okay? So what is a one-dimensional array? How can we declare an array in C++ and in Java? So mayroong difference yung declaration ng array sa C++ and array in Java. But the way on how we access the elements, the way on how we retrieve the elements, the way on how we change the value of an element of an array or the data item are almost the same. Okay? So nagkakaiba lang sila sa declaration because in Java, we're talking about objects. We will create an array of based on the data type. Okay, so in C++, we have the syntax data type followed by space, then the array name. We can have this array name depends on kung anong gusto natin ipangalan dun sa array natin. Then we indicate the array size. Okay, for example, in C++, we have an integer or rather an array X with 6 integers. So how do we do that in C++? We declare that as int X, then total number of elements 6. So meaning here 6 is the size of an array.
but the maximum bound is 5, the minimum bound is 0. Why? Because in array, the data item starts with 0 and ends with the size of array minus 1. Okay, so take note, lagi nag-start sa 0 ang array. Gating sa mga exam, meron mga programmers, even the students and programmers, nalilito kapag ina-identify, pag nagko-compute na sila, pag nag-simulate nung value nung array, especially sa written, akala nila tama yung na-compute nila, pero minsan nakakalimutan nila that the minimum bound will start with 0. So meaning the data item will start with index 0 and will end at the size of an array minus 1. Okay? So in Java, we also have this data type, then the array name. So now you can notice that in C++, yung square brackets natin is nandun sa katabi ng array name. While in Java, the square brackets is katabi ng data type. Okay? So as you can see here, double, we have the data type, or we will declare data as an array with double data type. Okay, so how do we do that? Initializing the size of an array, we declare double, then followed by square brackets, space, the array name followed by new double. So it means that we will create new instance of the array with 10 elements. Okay, so here is the way on how to initialize and access the elements of an array. In C++, yung sinasabi ko sa inyo kanina, the array members or the data items starts with 0. So it ends with number 5. So kung 6 yung elements niya, ang minimum bound is 0, maximum bound is 5. So if we will access the 4th element of an array, it means that we will use index 3. If we will access element number 2, we will access index 1. Okay, so dun minsan nalilito yung iba pagdating sa exam. Do alam naman nila na pag-aralan nila, kailan pagdating sa exam, nalilito minsan sila minsan doon sa pag-access nung elements ng array. So take note, always take note that the indices starts with 0. Okay, and ends with the maximum, the number of elements minus 1. Okay. So how do we initialize the value of an array? I-specify lang natin yung index ng array natin inside the square brackets, then i-assign natin yung value na gusto nating ilagay. So based on this example, age with index 0, ilalagay daw natin or save natin si 12. Kaya makita nyo dito sa table natin, we have 12 sa index 0. Then age 1 is equal to 4. Ayan, nagkaroon ng value na 4 yung index 1, which is the second element. Okay? So take note of this concept. Now, how do we display the elements of an array in C++ and in Java? Okay, in C++, here is an example of displaying the elements of an array. So we make use of the for loop. This one, for loop also, again. Now, konting tips lang pagdating sa diagnostic exam, meron kayo ma-encounter na mga ganito. Kasi actually nga mas marami yung may array part. Kasi when we're talking about array, gagamitin na rin natin dyan yung
looping, yung if statements, yung pwede gumamit tayo ng mga conditional statements, ng iteration statements, or construct. Kaya, during my exam, I think 3 problem doon yung merong array na gagawin ko ng simulation, ng program simulation. Okay? So, you need to have background in this syntaxes and code or instruction so that madali lang sa inyo kapag ma-manipulate ng array elements. Okay? In Java, in order for us to display the elements of an array, we can go one by one using the index. The same with C++, pwede rin gawin ganun. Pero meron tayong mga package na, meron tayong mga predefined function in C++, meron rin tayong method na available or methods available sa Java. I will advise na pagdating sa hands-on, Java na lang talaga yung gamitin nyo. But huwag nyong kakalimutan yung knowledge nyo sa C++. Kasi meron mga problem na nasosolve lang using C++. Mas madaling isolve using C++. And karamihan ng problem, masosolve mo using Java. Kasi rich sa package yung Java natin. Hindi mo na kailangan gumawa ng mga method na para i-convert just like yung binary to decimal. Meron ka nang pwedeng i-access na method na available na sa Java. Especially if paggagamitin ka ng NetBeans. Okay? So, ayan. Sa C++, here is the output. The numbers are 7, 5, 6, 12, 35. Yung una, ginamitan natin ng 4. Tapos nag-loop tayo doon sa element by element doon sa array natin na numbers. Then, dito naman sa natin, sa second output, ginamitan natin siya ng yung common or yung typical na for loop. Okay? Meron ding shortcuts niyan sa Java using the for loop or pwede rin natin gamitan ng, ayan, yung for loop natin, ginamitan natin ng age.length kasi merong available na property yung array natin na length. Okay, just type dot tapos length. Walang parenthesis yung length natin kasi hindi naman siya method. That's a property of an object, of an array object, yung length. Okay? So, ang ibig sabihin ng loop natin na to, we will start with index 0, yung element 1 natin, tapos i-increment natin siya hanggang doon sa length ni array. Ano yung length ni array natin? 1, 2, 3. So, ang length niya is 3. Meron siyang 3 elements, pero ang maximum bound niya is 2. Okay? So, ang mangyayari dyan, mamaya, 2 is less than 3. Kaya, makukuha pa niya yung element na 5. Kaya, nag-display yung 12, yung 4, and 5. Now, pwede rin natin gamitin yung for each loop in Java. The same nung sa C++ natin, ito, yung for cons in ganito. Parang for each din ang use niyan. Yung range-based for loop. Okay? Naka-base tayo sa range. In Java naman, meron tayong tinatawag na for each para mag-loop doon sa elements ng array. Okay? So, one problem na encounter ko doon sa array is that pagsasamahin, pag-combine mo yung elements ng array 1 tas ng elements ng array 2. Tas may gagawin kang operation or computation. So, bigyan ko kayo ng idea mamaya doon sa activity natin on how you will combine two arrays. So, how it works naman yung for each loop natin. For int a, age, ibig sabihin nito, yung array age natin, kukunin natin yung element pa isa-isa. I-save natin kay A since the same sila ng data type, int type. Okay? So, yung first element ng age natin, array, ipapasa niya kay A, tapos ipiprint niya ngayon. System.out.println A. Okay? After nyan, ilulup niya ulit. Second element is 4. Ipapasa niya kay A, tapos ipiprint niya 4. Then another loop,
kukunin niyo yung 5, ipapasa niya kay A, ipiprint niya yung 5. Kaya meron diyang 12 for 5. Now, next, wala nang element na ipapasa si H kay A. That's the time na mag-i-stop yung for each na loop natin. Okay? So, you don't need to specify yung maximum bound, yung length ng array. You can make use of for each. This is a shortcut method on how to print the elements of an array. Okay? Pwede nyo rin gamitin to kapag maglo-loop kayo dun sa array tapos meron kayong isi-search na element. Okay? Merong type ng sa diagnostic exam na ganun. Baka masaktuhan nyo. Now, how to compute the sum and average of an array elements? So, probably, pwede natin gamitin yung for each natin, ito, or pwede natin gamitin yung loop